Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yambakam yajamahe, Sugandhim pushtivardhanam, Urvarukamiva bandhanam, Mrityurmukshiyamamrutat. Shivaya, Om Namah Shivaya. Sahanatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi. Asato ma sadgamaya somaj mrityo ma mrutangamaya. Good morning, Shubhodayam. చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అందరూ ఒకే వాయిస్ రావాలి. దిస్ యంగ్ మ్యాన్ ఇస్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. ఒకటే వాయిస్. ఓకే, మనకు అన్నింటిలో మిగతా వాళ్ళకన్నా ముందు ఉండాలని. నో నో నో, దిస్ చాంటింగ్ షుడ్ బి సచ్ వే ఓన్లీ వన్ వాయిస్ వినపడాలి, నో టూ వాయిసెస్. అంతా సింక్ అవ్వాలి అట్లా పర్ఫెక్ట్గా. ఆ సింక్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. మిగతా వాళ్ళకన్నా నేను ముందు వెళ్ళిపోవాలని ఇక్కడ తొందర కుదరదు. మనకు బయట ఏదైతే టెండెన్సీ ఉందో అది అన్ని చోట్ల రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. యూ వాంట్ టు బి హెడ్ ఆఫ్ అదర్స్. దట్స్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ జనరేషన్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ వాయిస్ షుడ్ బి హర్డ్, దెన్ ద రియల్ ఎఫెక్ట్ విల్ కమ్, resonance will come. The Omkara is so powerful. If everybody chants, starts at the same time and closes at the same time, it creates a vibration, it creates an energy, it strengthens you, it invigorates you, because that is mantra, God's name. Shabda Brahman, Omkara is Shabda Brahman, God in sound form. Okay, so it should be done with Shraddha, attention, and everybody should start at the same time and should close at the same time. Then it will sync, then that creates the real vibration. Okay, please see page number 77 for today's quote. These thoughts are very profound and great thoughts. I don't know how many of you really understand it, but anyway, it's my duty to explain them to you. These thoughts are not even available to the best minds that are there in the world. Those who are studying in premier institutes and the best education institutions of the world also are deprived of this kind of great thought. But you, since you have come here to learn your spoken English, are being exposed to these highest thoughts that human being could ever conceive of. Right? అర్థమైనంత అర్థం చేసుకోండి, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. పేజ్ నెంబర్ 77, ఫస్ట్ కోట్. All the great systems of ethics preach absolute unselfishness as the goal. Supposing this absolute unselfishness can be reached by a man, what becomes of him? He is no more the little Mr. So-and-so. He has acquired infinite expansion. The little personality which he had before is now lost to him forever. He has become infinite. And the attainment of this infinite expansion is indeed the goal of all religions and of all
moral and philosophical teachings. So every religion, every philosophical teaching, every mystical tradition asks us to become unselfish. Why? ప్రతి ధర్మం, ప్రతి మత ధర్మం కూడా మనిషిని నిస్వార్థపరుడుగా ఉండంటుంది. ఎందుకు చెప్తారు అది? ఏమొస్తుందని నిస్వార్థంగా ఉంటే? వాట్ విల్ ఐ గెయిన్ ఇఫ్ ఐ బికమ్ అన్సెల్ఫిష్? యూ విల్ గెయిన్, స్వామీజీ సేయింగ్, ఇన్ఫినిట్ ఎక్స్పాన్షన్ విల్ కమ్. యూ విల్ బికమ్ డెత్లెస్, యూ విల్ బికమ్ ఇమ్మోర్టల్. శాశ్వతమైనటువంటి జీవితం మనకు వస్తుంది. అది అంబిషన్ యాక్చువల్గా. The real ambition of a human being is this: why should I die? Why should I suffer disease? Why should I suffer old age? Let me go beyond these limitations. These limitations are common to everybody who ever has acquired a body. అవునా కదా? పేదవాళ్ళే చచ్చిపోతారా? ధనవంతులు చచ్చిపోరా? చదువుకులేని వాళ్ళే చచ్చిపోతారా? చదువుకున్న వాళ్ళు చచ్చిపోరా? చచ్చిపోతారు కదా. సో దీస్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ లిమిటేషన్స్, ఫండమెంటల్ లిమిటేషన్స్, ఇంట్రిన్సిక్ టు లైఫ్. So if you want to cross these limitations, if you have that as your goal, that is a real goal that we can set before us, then dharma becomes paramount to you. Dharma becomes very important to you, right? Character becomes important to you. Virtue becomes important to you. Ethics will become important to you. Today ethics are being taught in universities and UPSC also. There is a paper, ethics paper. But people, they don't understand, why should I practice ethics? What will I gain? Unless you understand that there is a gain. What is that gain? If you are not clear with that, you will never care to practice ethics. That's what our today Indian society is. Why there is so much of corruption? People, they don't want to practice dharma, they don't want to practice ethics. What will I gain? They are not clear about that. You know, in our culture, we talk about Chaturveda Purusharthas: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. We all know that, right? Everybody knows this. So, our goal is Moksha. Moksha means God. Moksha means real freedom. Moksha means liberation. Moksha means mukti. Moksha means nirvana. Moksha means kaivalya. There are all the synonyms. Highest freedom, highest state of bliss, ananda, paramananda padamadi. ఆ పదాన్ని చేరుకోవటం అందరి లక్ష్యం. ఈ శరీరము, ఈ మనస్సు, ఇవన్నీ రేపోయాయి. Don't think that we have come here, to exist here for a few days and to die like a worm after a few years. ఏదో మిగతా జంతువులాగా వచ్చేసి మళ్ళీ శరీరం 4 రోజులు పోతున్న తర్వాత మనం పోవటానికి రాలే. మనం వీ హ్యావ్ కమ్ హియర్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు అటైన్ ఇమ్మోర్టాలిటీ. అమృతత్వాన్ని, అమరత్వ సిద్ధిని సంప్రాప్తించుకోవడానికి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. ఓకే, దాట్ షుడ్ బి ద గోల్. వెన్ దాట్ బికమ్స్ యువర్ గోల్, ధర్మ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. టుడే పీపుల్ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ దట్ గోల్, అండ్ దట్స్ ద రీజన్ దే బికమ్ వెరీ నారో, సెల్ఫ్-సెంటర్డ్, కన్స్టిపేటెడ్ గోల్, కన్స్టిపేటెడ్ అంబిషన్, నాట్ ట్రూ అంబిషన్. అంబిషన్ అంటే కూడా తెలియట్లేదు వాళ్ళకి. యక్ష ప్రశ్న విన్నారు కదా? యక్ష ప్రశ్నలు మహాభారతంలో గుర్తున్నాయి కొన్ని. గాలి కన్నా వేగమైంది అంటే ఏంటి? మనస్సు. ప్రాణం ఉన్న కదలేంది ఏంటి? ప్రాణం ఉన్న కదలేంది మర్చిపోయారు. గుడ్డు ప్రాణం ఉన్న కదలేంది. ఒక 108 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు యక్షుడు. ధర్మరాజు అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తాడు. అందరూ పోతారు, బ్రదర్స్ అడవిలో ఉంటారు వనవాస కాలంలో. దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఇన్ ఎగ్జైల్. ఓకే, that time they felt thirsty, and Yudhishthira asked the other brothers, actually, you go and get water. First Nakula goes, then Sahadeva goes, then Arjuna, then Bhima. And when they go to that lake, before they collect water, the yaksha, who is the owner of this lake, okay, he asks, this lake belongs to me, okay, without my permission you should not step into the lake to collect water. Then all of the 4 brothers, don't you know who we are? We are the Pandava. Okay, how dare you put a restriction to me? I will collect. They just went into the lake to collect water, and they all fell unconscious because they don't know who this yaksha was. Yaksha was none other than Yama Dharmaraj, god of death. అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన, సుప్రీంలీ పవర్ఫుల్. తెలియదు కాబట్టి దిగి అందరూ సమస్యలు పోయారు, ఎవరు కూడా వెనక్కి తిరిగి రాలేదు. దెన్ యుధిష్ఠిర గెట్స్ పర్టర్బ్డ్, ఆందోళన చెందుతాడు. ఏంటి బ్రదర్స్, 4 రాలేదేంటి? నా సోదరులు, ఓకే, దే ఆర్ మైటీలీ పవర్ఫుల్, హూ కెన్ విన్ అగెన్స్ట్ ఎ పాండవ, దే ఆల్ బోర్న్ విత్ ప్రేయర్. సో ఎవరు వాళ్ళని జయించగలరు? 4 ఏం ఆపద వచ్చిందబ్బా, 4లో ఒక్కడు తిరిగి రాలేదు. సో యుధిష్ఠిర వాజ్ వరీడ్. దెన్ ఫైనల్లీ హీ గోస్. బిఫోర్ he sees all of them fell unconscious. He was about to get into the lake and to sprinkle little water upon their faces to make them come back alive. Then the voice he hears, Akashavani. He has not seen the yaksha. Yaksha says, you see, this is my lake, you can't take water without my permission. Your brothers did not listen to me, that's why they have meted out with this fate. That's why వాళ్ళకి దుర్దశ సంప్రాప్తించింది. So you have to answer my questions before you want to collect the water.
or before you want to see your brothers back to life? Then Yudhishthira says yes. Then he asks the question, series of questions. Yudhishthira answers all the questions to his satisfaction. Then Yaksha was very happy. He asked, you have satisfied me by answering all my questions. Okay? Now I'll give you a boon. నీకు ఇప్పుడు ఒక వరం ఇస్తాను. నేను నలుగురు తమ్ముళ్ళలో ఒక్కడనే బతికిస్తానంటాడు. ఒక్కడిని కోరుకో. You all know the story, right? Then pat comes the reply. Without batting an eyelid, Yudhishthira says, Nakulo Yaksha Jivatu. Let Nakula be alive. Then Yamadharmaraju, that Yaksha, was surprised. Okay? You could have chosen Bhima, you could have chosen Arjuna, they are mighty warriors. Why did you choose Nakula? Nakula was not as good as Bhima and Arjuna. Bhima and Arjuna were mighty warriors compared to Nakula and Sahadeva. Then Yudhishthira says, my father had two wives, Kunti and Matri. Kunti's eldest son, I am alive. It is dharma, it is justice. Madri, my stepmother's eldest son Nakula also is alive. Because he has said that only one I'll bring back to life. ఒక్కళ్ళనే బతికిస్తా అన్నాడు. ఆయన అనుకున్నాడు, యమధర్మరాజు ప్రలోభ పెట్టాడు ఆయన్ని, భీమును అర్జునును చూస్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే సొంత తమ్ముడు కదా అని. ఆయన చూస్ చేసుకోకుండా నకులుని చూస్ చేసుకున్నందుకు యమ వాజ్ ఎక్సీడింగ్లీ హ్యాపీ. హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. He just tempted him, but Yudhishthira practiced dharma even at that point of time. So seeing his passion for dharma, Yaksha of course brings back all the four brothers to life. This is the story. So dharma eva hato hanti dharmo rakshati rakshitaha. This we need to remember. Dharma is supremely powerful. When you protect dharma, dharma protects you. Okay? Thank you. Have a nice day.